നേരത്തെയിൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇറ്റ്സ് എ 1-to-1 ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എ ടു എ ആൻഡ് for every group there is an isomorphism to a permutation group. So we have symmetric groups Sns, and now we have the concepts of orbits. Before the concepts of orbits, we have to show the equivalency relation in permutations relating to orbits. Consider a non-empty set capital A and sigma be a permutation defined on it. For any a comma b element of A equivalents B if and only if B is equal to sigma raised to n of A for some n element of Z. Then the relation equivalence, that relation is, we have to show that it is an equivalence relation. For that we have to show that it is reflexive, it is symmetric, and it is transitive. First we have to show that it is reflexive. Consider for any A element of A is equal to the identity permutation of A, which is equal to sigma raised to 0 of A and 0 element of Z. Therefore A is equivalent to A. Now we have to show that it is symmetric. For that, take for any A comma B element of A, we have let A equivalent to B, that is A is equal to A, that is B is equal to sigma raised to n of A. That's the definition, which implies A is equal to sigma raised to minus n of B, and minus n belongs to Z, implies B is equivalent to A. That is, this relation is symmetric. Now we have to show that the relation is transitive. For that, for any A comma B comma C element of A equivalent to B and B equivalent to C. A equivalent to B means B is equal to A raised to n, sigma raised to n of A, and B equivalent C implies C equal to sigma raised to n of B. Now we have to show that A equivalent C. For that, C is equal to sigma raised to n of B, which is equal to sigma raised to n of, this is some sigma raised to m, sigma raised to m of sigma raised to n of A, which is equal to sigma raised to m plus n of A, and m plus n element of Z. Therefore A is equivalent to C, that is transitive. That is, the relation is reflexive,
symmetric and transitive. Hence, is an equivalence relation. From this we can define the orbit. Let sigma be a permutation of a set A. The equivalent classes in A determined by the equivalence relation defined by A equivalent B if and only if B equal to sigma raised to n of A for some n elements of Z are the orbits of sigma. B equal to sigma raised to n A എന്ന് എഴുതുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് orbits of sigma. നമുക്കൊരു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ നമുക്കൊരു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റേസ് ടു ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റണം. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി പെർമ്യൂട്ടേഷൻ തന്നെയാണ് എടുത്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി പെർമ്യൂട്ടേഷന് എത്ര റേസ് ടു ടോ റേസ് ടു 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ടോയാണ്, ടോ സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടോയാണ്, ടോ ക്യൂബ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1 ആണ്. അപ്പോൾ സെയിം സെറ്റ് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ടോ ഓഫ് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഏതിൻ്റെ ഇതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും സെയിം എലമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഓർബിറ്റ്സ് ഓഫ് ടോ ആർ ദ singleton subsets of A. ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ. Now consider A is equal to set the non-empty set is 1 2 3 4 5 6 7 8 and the permutation is 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 2 4 8 3 1 7. We have to obtain the orbit containing 1. For that apply repeatedly sigma. So 1ൽ സിഗ്മ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വി ഗോട്ട് ദ വാല്യൂ ഈസ് 5 ആൻഡ് 5ൽ സിഗ്മ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ദ വാല്യൂ വിൽ ബി 8 ആൻഡ് 8ൽ സിഗ്മ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ വാല്യൂ വിൽ ബി 7 ആൻഡ് 7ൽ സിഗ്മ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ദ വാല്യൂ ഈസ് 1. ഇനി വീണ്ടും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. 1 5 8 etc. So the orbit containing 1 is (1) 5 8 7, which is same as 5 8 7 1 that we will learn later. So this is 1 5 8 7. Now for the orbit containing 2, for that നമ്മൾ 2ൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ 2 goes to 6. 2 goes to 6 and 6 goes to വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സിഗ്മ സ്ക്വയറിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒന്നോടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ 6 goes to 3 and 3 goes to 2. വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും സിഗ്മ 6 3 2 എക്സെട്ര. ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മളൊരു സിഗ്മ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഈസ് 2 6 3 and the orbit containing 4 is 4 is ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 4 goes to 4 തന്നെയാണ്. സോ ദറ്റ് ഈസ് സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് 4. ഇതാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി പെർമ്യൂട്ടേഷനിലും 1 goes to 1 2 goes to 2 3 goes to 3 അങ്ങനെയാണ് പോണത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെയും സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ്സ് ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് എ വരുന്നത്. Now we have one problem. Now the problem is let A is equal to set 1 2 3 4 5 6 7 8 and sigma be the permutation. Sigma is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 3 8 6 7 4 1 5 2. Find all orbits of sigma. For that first we find orbit containing 3.
for that containing 1. So 1 goes to 3, 3 goes to 6, 6 goes to 1, again 3, 6, 1. So this is 1 is equal to orbit containing 1 is equal to 1, 3, 6. Now the orbit containing 2. Now the orbit containing 2, which is equal to, now we don't need to, just from the this itself we could write 2. 2 goes to 8, 8 goes to again to 2. Now the orbit containing 3 is, first one here 3 is there, so no need to find. Now orbit containing 4. So which is equal to 4, 7, 5. 4 goes to 7, 7 goes to 5, 5 goes to 4. So 4, 7, 5. Now 5 is here, 6 is here, 7 is here. Therefore these 3 orbits are there. 1, 3, 6, 2, 8 and 4, 7, 5. So all orbits are 1, 3, 6 orbits of sigma r, 2, 8 and 4, 7, 5. The second problem you can do yourself. Next concept ആണ് cycle. The permutation sigma element of Sn is a cycle if it has at most one orbit containing more than one element. ഇനി അടുത്ത concept ആണ് the length of a cycle is the number of elements in its largest orbit. നമുക്ക് ഏത് ഇതിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും ഏതൊരു പെർമ്യൂട്ടേഷനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് സൈക്കിൾ ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റുമോ, ഓർബിറ്റ് ആക്കി പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക. അങ്ങനെ ഓർബിറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ സിഗ്മ റേസ് ടു n എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതുവാണെങ്കിൽ അതിലുള്ളതാണ് സൈക്കിൾ. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇൻ S6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലമെൻറ്റ്സ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 2 3 4 5 6 ആണ്. ഇവിടുത്തെ 1 4 3 എന്നുള്ള ഓർബിറ്റ്, അതാണ് സൈക്കിള്. 1 4 3 ദിസ് ഈസ് എ സൈക്കിൾ. സോ 1 goes to 4, 4 goes to 3, 3 goes to 1. This is a cycle. This cycle has length 3. 3 element ആണുള്ളത്. So it's a cycle of length 3 and 2 5 7 6. ഇതാണ് സൈക്കിളിൻ്റെ നൊട്ടേഷൻ. 2 5 7 6. 2 goes to 5. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും സെയിം ആയിരിക്കും. ഈ 2 5 7 6 മാത്രമാണ് എലമെൻറ്റ്സ് ഉള്ളൂ. എലമെൻറ്റ്സിന് വേറെ 2 goes to 5, 5 goes to 7, 7 goes to 6. ബാക്കിയുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം 6 goes to 2. ബാക്കിയുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും. 1ന് 1 ആയിരിക്കും, 3 ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അപ്പോൾ 3ക്ക് 3 ആയിരിക്കും, 4ന് 4 ആയിരിക്കും, അങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ല. അതുപോലെ നോട്ട് ദാറ്റ് 2 5 7 6 ഈസ് സെയിം ആസ് 5 7 6 2. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈക്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചും അതിനൊരു ചേഞ്ചും വരുത്തുന്നില്ല. 7 6 5 2, 6 2 5 7 ആൻഡ് സോ ഓൺ. സോ ഇൻ S4 1 is equal to 1 എന്ന് പറഞ്ഞ സൈക്കിള് 1 goes to 1, വേറെ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരില്ല. 2 goes to 2, 3 goes to 3, 4 goes to 4 is same as 2 or 3 4. Singleton cycle. Here length is 1. Here for the second example length is 4. First example length is 3.